చాలా మంది అమ్మాయిలు నా బాడీ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇంకా నాకు పిల్లలు పుట్టరు అని అనుకుంటుంటారు. వాళ్ళకు ఒక సింగిల్ లైన్ మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఏమి ఇస్తారు? IVF is not about failure, it is about where your hope actually starts. మ్యామ్, నేను మూవీలో చేశాను జనరల్గా ఒక కామెడీ సీన్లో ఇది ములక్కాయ వేపుడు, అది ములక్కాయ మసాలా, అది ములక్కాయ సాంబారు, అది ములక్కాయ రసం, ఇది ములక్కాయ మజ్జిగ. మునక్కాయలకి అండ్ మేల్ ఫర్టిలిటీకి ఏంటి సంబంధం? Highest iron content untadi, greens, so it has folic acid and it is rich. Those seeds of munakada are rich in selenium for spermatogenesis, DNA fragmentation అంటే స్పర్మ్లో ఏదైతే DNA ఉంటుందో అది ఇంటిగ్రల్గా ఉండాలి అంటే దీస్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎగ్స్ ఓన్లీ ఓవేరియన్ టిష్యూతో కాదు, స్కిన్ సెల్స్ని కూడా రివర్స్ చేసి మనం ఎగ్స్ తయారు చేయొచ్చు అని ఇంకా జపనీస్ సైంటిస్ట్ ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇఫ్ దట్ కమ్స్ దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఇంకా Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Sometimes miracles take time. Sometimes the word infertility doesn't mean it is impossible. It's not yet. Antavarake. Ento mandi lives lo hopes nimpi, blessings ichi, smiles ni ichina Dr. Fazlunnisa garu, founder of Hira Fertility. Let's welcome her. Hello, Dr. Fazlunnisa garu. Hi Mansa. How are you, ma'am? I'm good and we are back. Yeah. సో ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. చాలా మంది కపుల్స్ పిల్లల కోసం ట్రై చేసి అలసిపోతూ ఉంటారు. అండ్ అదర్ థింగ్ ఎమోషనల్ పెయిన్, దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు. సో మీ దగ్గరికి వచ్చిన కపుల్స్ మీ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, వాళ్ళ ఫస్ట్ స్టెప్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కపుల్స్లో మాత్రం ఎమోషనల్ త్రూ అవుట్ మనం ఉండాలి. జస్ట్ నాట్ లైక్ అ డాక్టర్, like a family member. I always tell you TLC, okay, tender love care to the patient. Okay, that is the most important thing. And second వచ్చేసి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ చాలా స్ట్రెస్లో, చాలా ఎమోషనల్ టర్మాయిల్తో, ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యి మన దగ్గరికి వచ్చి ఉంటారు. ఓకే, మేబీ 5 years అవ్వచ్చు, 10 years అవ్వచ్చు. వాట్ యూ కెన్ గివ్ దెమ్ ఇస్ దట్ పాజిటివిటీ అండ్ హోప్. ఓకే, అండ్ బట్ నాట్ of course false promises kaado, but positivity, that whole thing of giving a trust to them that you are going to be with them, whether it's a positive or a negative or whatever it is, we're going to be there with you ane oka hope and positivity kanaka manam iste, they'll be connected to you, and that is what they need from a doctor. Sometimes that gives miracles also. ఇట్ డస్ గివ్ మిరాకిల్స్ బికాస్ ఒక పేషెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చారు. ఓకే, షీ వాజ్ లైక్ తన అత్తతో షీ యూస్ టు కమ్, దెన్ షీ యూస్ టు సే, నాకు తెలుసు మ్యామ్, నాకు ట్విన్స్ వస్తారు అని చెప్తూనే ఉండేది అనమాట. లైక్ ద మూమెంట్ షీ ఎంటర్డ్, షీ always used to tell that. It's kind of manifestation power antam kada, that is also there. So that kind of manifestation and positivity is very very much required from the patient sides also, because if they 100% trust the doctor, then only that miracle can happen. I will give my 100%, no doubt, scientifically, but from their time, their side, they have to give me their trust. They have to completely trust me, be it what may. She will give me ane oka trust factor vallaki adi ఏర్పడిందంటే that will definitely happen. And she used to say, నాకు వస్తుంది, ట్విన్స్ వస్తుంది. And then first IVF cycle లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే చక్కగా ఒక 2 sacs twins. So she manifested her way through it anamata. So that kind of positivity and that kind of strong thinking is very very important, especially in such cases. You can't be weak. Okay, so that is one very good example, and I keep telling my patients also that. So you start from there and then definitely it will happen and cheppesi. సో మ్యామ్, ఎగ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కొంచెం డీటెయిల్గా, స్టెప్ బై స్టెప్. So that is the reason why I got this whole 3D image. Okay. So that our viewers will know what exactly is the uterus.
అండ్ దిస్ ఇస్ సర్విక్స్. ఓకే, పొత్తి కడుపులో ఉంటాయి, అంటే పెల్విక్ రీజియన్లో ఉంటాయి ఇవి. సో దిస్ ఇస్ వేర్ యాక్చువల్లీ వెజైనా. ఓకే, సో దాని ఎంట్రన్స్ పాయింట్ వచ్చేసి సర్విక్స్. ఓకే. లోపలికి వెళ్తే ఇంటర్నల్ ఆస్, అక్కడ నుంచి యూట్రస్ బాడీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫండస్. ఫండస్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ పార్ట్. దానికి 2 ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. 2 ట్యూబ్స్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్, one ఓవరీ. సో ఎట్లా ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వాలి. ఒకటే కదా నార్మల్గా రిలీజ్ అయ్యేది. సో ఆ ఒక్క ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యి ఈ ట్యూబ్స్లో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఎగ్స్ అన్ని దీని త్రూనే వెళ్తాయి. వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ ట్యూబ్లో ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇది గనక ఓపెన్ ఉంది, ట్యూబ్ గనక ఓపెన్ ఉంది అంటే స్పర్మ్స్ అన్ని స్విమ్ అప్ 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 దే హ్యావ్ టు కమ్ ఆల్ ద వే. దట్ ఈస్ ఓన్లీ లైక్ వన్ బిగ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ దెమ్. బికాస్ ఒక 50 million స్పర్మ్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక 5 or 6 million మట్టుకే రాగలవు. సో ద స్ట్రగుల్ ఫర్ దెమ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. ఓకే. సో అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ట్యూబ్లో కలవాలి. ఇక్కడ ఎగ్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఎగ్ ఒక్కొక్కసారి స్పర్మ్ని రానివ్వదు. ఇట్ విల్ గివ్ యాంటీబాడీస్ అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు రిపెల్, థింకింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఫారెన్ బాడీ కదా. సో దాన్ని రిపెల్ చేయడానికి యాంటీబాడీస్ పంపిస్తుంది. దాన్ని కిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, దాన్ని స్ట్రాంగులేట్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ దాటుకొని ఒక్క స్పర్మ్ మాత్రమే, ఇన్ దోస్ మిలియన్ స్పర్మ్, ఒక్క స్పర్మ్ మాత్రమే ఎగ్లోకి రీచ్ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి ఆ స్పర్మ్ గనక వెళ్ళినాక లోపలికి ఇంకా వేరే స్పర్మ్ రాలేదు. ఓకే. అది లాక్ అయిపోతుంది. ఇట్ లాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడ నుంచి ఒక ఎంబ్రియోగా ఫామ్ అయ్యి మెల్లిగా దిగి గర్భసంచిలోకి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as దట్ ఎండోమెట్రియం. ఎండోమెట్రియం ఇస్ బేసికలీ ద బెడ్ ఫర్ ద బేబీ అనమాట. ట్రిపుల్ లైన్ అంటాం, ఎండోమెట్రియం అంటాం. సో అది హార్మోన్స్ ఏవైతే షెడ్డింగ్ అవుతుందో ఎవ్రీ నెల, దట్ ఈస్ ద ట్రిపుల్ లైన్. ఓకే. సో ఆ ట్రిపుల్ లైన్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఎంబ్రియో ఏదైతే ఉందో లోపలికి వెళ్ళిన దాన్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటాం. ఓకే. ఆ ఇంప్లాంటేషన్ అయినాక ఒక 10 daysకి లోపల ఎంబ్రియో అతుక్కొని అప్పుడు బీటా హెచ్సిజీ అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్, యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. దాని తర్వాత 9 months దిస్ హోల్ సిస్టమ్ ఈస్ గోన్ గ్రో 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 10x. అంటే 4 centimeters ఉన్నది 40 centimeters అవుతుంది, 10x. అండ్ మళ్ళీ అది బేబీని ఇచ్చినాక మళ్ళీ అది గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ నార్మల్. దట్స్ వై ఐ కాల్ దిస్ అ మిరాకిల్ ఆర్గన్. దాని పని ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గో 10x and then it will reach to its come back to its normal also. So it's a very 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 miraculous organ, like true. And only a woman has the power to procreate and recreate life. చాలా బాగా చెప్పారు. So that is about uterus. చాలా మంది అమ్మాయిలు నా బాడీ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇంకా నాకు పిల్లలు పుట్టరు అని అనుకుంటుంటారు. వాళ్ళకు ఒక సింగిల్ లైన్ మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఏం ఇస్తారు, ఏం చెప్తారు? IVF is not about failure, it is about where your hope actually starts. Your body is tired, but your dreams are not tired, and your hope is always alive, and that will give you miracles. So a bit of science and bit of magic, that's what I call, because world prapancham vyaptanga chuskunte, USA, UK, Dubai, wherever you go, overall success rate of any IVF cycle is, whether they tell it or not, it's maximum 55 to 60% in a single cycle. Okay, single embryo, single time చేసినప్పుడు might increase for the second time. But why we are not able to come across that 60% hurdle? Science ఇంత డెవలప్ అయింది, టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ అయింది, బట్ వెన్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద ఎంబ్రియో ఇట్ ఈస్ లైక్ హౌ యు నో, మనం సీడ్స్ త్రో చేసేసాము ఒక 4-4 ఫీల్డ్స్ లో. ఎక్కడ మొలకలు వస్తాయి నువ్వు చెప్పగలవా ముందే? ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ ప్రిపరేషన్. యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్. నువ్వు పొలం దున్నుకుంటున్నావు, నువ్వు దాంట్లో ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తావు, మంచి విత్తనాలు వేస్తాం, మంచి సాయిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అవన్నీ వేసినాక యూ విల్ బి హోపింగ్ ఫర్ ద మొలక టు కమ్.
but you can't 100% say that yes, it is going to come. Same thing is with IVF. That science is where we are all preparing for all the uncertainties that are there in your body, right? Yeah. But you're not 100% sure. You are not the God. Yeah. He is the creator. When he has to give the life, he will give. Mhm. I might sound a little philosophical and all. No, but that's 100% that true. is what is happening. Mm. Why you're not able to give life 100%. Mhm. But still అంత 100% కాకపోయినా మనం పాజిటివ్స్ అయితే ఇస్తున్నామా? Yeah. So that is what where you have to believe in. Mhm. That is where the science and that little bit of magic both together will work for the creation of a life. సో డాక్టర్ గారు, మీ అనుభవంలో, మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి కదా, ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఎప్పుడు మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంటే కాకుండా మెంటల్గా, ఎమోషనల్గా, సో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యి ఉంటాయి మీ అనుభవంలో మీరు చెప్పండి. సో వెరీ ఒక క్రూషియల్ కేస్ అనమాట. పాపం దట్ గర్ల్ షీస్ జస్ట్ 25-26 years. బట్ తనకి ఏంటంటే గర్భసంచి పుట్టుకతోనే చాలా చిన్న గర్భసంచి. ఓకే, నార్మల్గా ఒక గర్భసంచి వచ్చేసి 4 centimeters ఉండాలి. బట్ 25 years వాళ్ళలో 2 centimeters ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైజ్. అంటే అది మెచ్యూర్ అవ్వలేదు. ఒక 13-14 years పిల్లల్లో ఉండాల్సింది తనకు అక్కడే స్టక్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ హార్మోన్స్ లేవు తనకి. సో అక్కడ డాక్టర్స్ అందరూ తను ఒక వేరే సమ్వేర్ ఫ్రమ్ నల్గొండ సంవేషికే. సో అక్కడ డాక్టర్స్ అందరూ తనకు చెప్పేశారు, నీకైతే అవ్వదు, నువ్వు సరగేటే చెయ్యాలి. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ సా హర్, అఫ్ కోర్స్ చాలా చిన్న గర్భసంచి. అలానే చూసుకుంటే ఒక 3 months మెడిసిన్స్ ఇచ్చాము. ఇచ్చినాక దట్ యూట్రస్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్గన్ అండి. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్, ఇట్స్ లైక్ హోలీ ఆర్గన్ అనమాట. దానికి ఆ మందులు ఇచ్చిన వెంటనే ఇట్ హెస్ గ్రోన్ అప్ టు 3 centimeters. 3 centimeters అంటే ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ సైజ్కి వచ్చేసింది అది. అండ్ లైన్స్ అవి కూడా చక్కగా వచ్చాయి. సో దెన్ వీ డిసైడెడ్, ఓకే లెట్ us పుట్ ద ఎంబ్రియోస్ ఫర్ హర్ అని చెప్పేసి. సో కణాలు అవన్నీ తయారు చేసుకొని మనం చక్కటి ఎంబ్రియోస్ చేస్తే ఇప్పుడు తనకి ఒక పాప, 2.5 years పాప. The lady who was said that she can never have children from her womb, తన గర్భసంచితో ఇంకా అసలు ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి, when you are giving a baby, just imagine the kind of impact we are creating in our life. Miracles and blessings. Definitely, and a bit of science. You need a lot of science is every day evolving. ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తున్నారంటే ఎగ్స్ ఓన్లీ ఓవేరియన్ టిష్యూతో కాదు, స్కిన్ సెల్స్ని కూడా రివర్స్ చేసి మనం ఎగ్స్ తయారు చేయొచ్చు అని ఇంకా జపనీస్ సైంటిస్ట్ ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఇఫ్ దట్ కమ్స్, దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఇంకా అంటే ఈవెన్ a 50-year-old or a 40-year-old can also have her own eggs, which is like a dream come true, right? బికాస్ 40 తర్వాత అయితే ఎగ్స్ కౌంట్ క్వాలిటీ అనేది చాలా చాలా తగ్గిపోతుంది. అండ్ దెన్ వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ సచ్ technologically advanced things, where from skin or hair or from any organ you can actually create eggs, from stem cells and it's called stem cell therapy. And also we do a lot of PRPs anamata. Mem PRPs and stem cell technology చాలా చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాను నేను. ఎందుకంటే whatever little eggs they have, I feel they should try with their own first. They're failing, not failing, but 1-2 సార్లు అయితే వాళ్ళ ఓన్ ఎగ్స్తో దే హ్యావ్ టు ట్రై ఆన్ దేర్ ఓన్ ఈజ్ మై లాజిక్. లేదు మా అసలు ఖచ్చితంగా లేని పరిస్థితుల్లో ఆర్ మేబీ సమ్ కంజనటల్ ప్రాబ్లమ్స్లో అస్సలు జెనెటిక్గా అస్సలు లేదు అంటే ఓకే. బట్ పిఆర్పి అనేది ఒక ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ బూన్. బికాస్ ఒక 2 eggs ఉన్న చోట 4 eggs రావచ్చు, 3 eggs ఉన్న చోట 5 eggs రావచ్చు. So it will actually increase the quality and the quantity of the eggs అన్నమాట. సో ఇది మనం చాలా పేషెంట్స్లో చేసాం. మోర్ దెన్ 100 పేషెంట్స్లో చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-40 మెంబర్స్కి రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది. 40% రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది, which is very good. Yeah, that's huge. Which is very good, which is huge. The other 60% we had to go for the donor eggs, but those 40% which said they could not, but they could still try with their own eggs. So that is something which we have to give them. That is like a gift for them. True.
సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో డాక్టర్ ఫజలునిసా గారు, Hmm. సొసైటీ ఇన్ఫర్టిలిటీ దాన్ని ఒక డిసీజ్ లాగా చూస్తుంది. మీరు దాన్ని ఎట్లా అటెంప్ట్ చేసి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈజ్ నాట్ అ డిసీజ్. బికాస్ డిసీజ్ అంటే మన బాడీలో ఏదో అబ్నార్మల్గా ఉండి ఏదో రోగం వస్తే అది డిసీజ్. ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ అ డిసీజ్. ఇట్ ఈస్ రాదర్, ఐ వుడ్ సే, అ ప్రాబ్లమ్ విచ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్. రైట్? ఇప్పుడు 2025లో దెర్ ఈస్ నో దిస్ థింగ్ వేర్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ బేబీస్ అనేది లేదు. Because of the science and technology. Because of the science has advanced so much that everybody can have their own baby, either with their own or with a donor eggs. Yeah. In very few cases where the uterus సహకరించట్లేదంటే అట్లాంటి వాటిలో సర్వీస్. But a baby, a biological baby or their own baby in their own womb, all these options are definitely possible. And fertility is definitely not a disease. And papam, we can't label them. It is just that, you know, adi completeness kosam oka lady ki chinnappa nunchi it's motherhood is a complete experience. You want to cuddle your babies. మనకి స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, మనం హగ్ చేసుకుంటే. వాళ్ళకేమో కానీ మనకి వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ రిలాక్స్. సో ఆ మదర్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ హోల్సమ్ ప్రాసెస్. బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వుడ్ సే. బట్ అది లేదు అని చెప్పి వీ కాంట్ నేమ్ దెమ్ యాజ్ యునో దట్ వాళ్ళకి ఏదో తక్కువ ఉంది అండ్ ఇట్స్ అ డిసీజ్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన సొసైటీలో అది ఒక పెద్ద తబు. అండ్ యునో దే లేబుల్ దెమ్ అండ్ దే కాల్ దెమ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్. ఐవ్ సీన్ కపుల్స్ who do not have kids but they still happy also that, like that. In fact, husband and wife ఎక్కువ బాండింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి చాలా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యునో ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్ ఇస్ లైక్ మన బ్రెయిన్ లోంచి ఆ లేబుల్స్ పెట్టడం లేడీస్ మీద అది తీసేయాలి. దట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఫర్ ఆల్రెడీ సో మచ్ మెంటల్ ట్రామా. ఇప్పుడు నువ్వే ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు బేబీ లేదని తను ఆల్రెడీ ఫీల్ అవుతుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పాయింట్ అవుట్ ఆన్ హర్ ఆన్ దాట్. If you want, you help. Otherwise, just shut your mouth and sit. True. You can't label a woman or a man or whatever for not having kids. It's their just a part of, you know, a journey. But it is not a disease. సో మీరు ఎక్కడైనా వినుంటే మ్యామ్, నేను మూవీలో చేశాను జనరల్గా ఒక యూనో కామెడీ సీన్లో వైఫ్ హస్బెండ్కి మునక్కాయలు వేయడం, లేకపోతే ఎవరైనా మునక్కాయలకి అండ్ మేల్ ఫర్టిలిటీకి ఏంటిది సంబంధం? Actually, they are right to an extent because munakkada is moringa is iron rich food, the most iron rich food than any of your palak and anything. Highest iron content untadi. Alane greens, so it has folic acid and it is rich. Those seeds of munakkada are rich in selenium. Okay. So all these three are needed for spermatogenesis, డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. అంటే స్పర్మ్లో ఏదైతే డిఎన్ఏ ఉంటుందో అది ఇంటిగ్రల్గా ఉండాలి అంటే దీస్ 3 components are very very important. Okay. సో అదే కాంపోనెంట్స్ని, ఆల్ ద 3 components are there in munakkada, drumstick or moringa seeds. సో అది యాక్చువల్గా సైంటిఫికల్లీ ఇట్ ఇస్ ట్రూ. బట్ అదొక్కటే తింటేనే వచ్చేస్తుంది, ఏదో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది కాదు. బట్ it will definitely help in spermatogenesis, quality and DNA integration అన్నమాట. మెయిన్ ఆ డిఎన్ఏని డిస్రప్ట్ అవ్వకుండా it will carry the genetic material properly, ఆ selenium and folic acid అనేది. So that is high in drumstick కాబట్టి definitely it will increase the spermatogenesis. Okay. మ్యామ్, బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ ప్రతిసారి మనం అంటూ ఉంటాం, అందరికీ బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ ఉండాలి. సో ఈ బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ ఫర్టిలిటీ మీద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? డెఫినెట్లీ 100% ఉంటుంది. అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందా దానివల్ల? Definitely. You know, there's a direct link between obesity and infertility. ఎంత అయితే ఒబేస్ ఉంటారో అంత ఇన్ఫర్టిలిటీ డైరెక్ట్ గా ఉంటది వాళ్ళకి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ త్రూ ద పేపర్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఒక
ఒక మేల్ వెన్ హీ స్టాప్ స్మోకింగ్ Hmm. అండ్ వెన్ హీ హ్యాస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ 90 to 100 డేస్లో ఆ స్పర్మ్ కూడా రిపేర్ అయిపోయి నార్మల్ స్పర్మ్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫర్ అ లేడీ ఆల్సో the quality of the eggs, if not even quantity, the quality of the eggs has been reversed by good nutrition and good supplements. Supplements kuda important danto paatu. So a good nutrition and good supplements can actually increase your quality of your eggs along with the balanced meal. So that is definitely truth andi. But paapam kontamandi cheptaru, ma'am మేము 100% లైఫ్ స్టైల్ బాగా చేస్తున్నాం, 100% మేము ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్తాము, క్లీన్ ఈటింగ్, నో డ్రింకింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ దే ఆర్, బట్ దే హ్యావ్ లెస్ స్పర్మ్స్. ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ లైక్ వెరీ లెస్ స్పర్మ్స్, లెస్ దాన్ 5 million 2 million. ఎందుకు మ్యామ్ మాకు అట్లా అవుతుంది అని చెప్పి పాపం దే ఆర్ వెరీ వెరీ డిస్ట్రెస్డ్ అనమాట. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఆ స్పర్మ్స్ అనేవి అంత తక్కువ ఉన్నాయని. వన్ కాజ్ కెన్ బి జెనెటికల్. జెనెటికల్గా కూడా ఈ స్పర్మ్స్ తక్కువ ఉండడం అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ కాల్డ్ వై క్రోమోజోమ్ డిలీషన్ అనమాట. వై క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్ అండ్ వై ఫర్ ఎ మ్యాన్, ఆ వై క్రోమోజోమ్లో చిన్న పార్ట్ ఎక్కడైనా తగ్గింది అంటే డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి ఆన్ ద స్పర్మ్స్. సో పాపం చాలా క్లీన్ ఈటింగ్, చాలా మంచి హ్యాబిట్స్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇన్ రేర్ కేసెస్ దే మైట్ హ్యావ్ లెస్ దాన్ 5 million, లెస్ దాన్ 2 million sperms. It totally depends on genetics also. Chromosomal abnormality వల్ల, genetic probability వల్ల కూడా there is a decrease in the sperms. సో మ్యామ్, మీరు చాలా మంది ఇండ్లలో చూస్తూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు మూడ్ స్వింగ్స్ తోటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. హస్బెండో లేదంటే ఫ్యామిలీలో బ్రదర్, ఫాదర్, లేకపోతే మా సేమ్ ఉమెన్ అయినా కూడా ఆ మూడ్ స్వింగ్స్లే, పిఎంఎస్, లేదంటే పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఆర్ ప్రీ మెనోపాజల్ అంటూ ఉంటారు. చాలా లైట్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఎప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తాం? It's very very important. You know, in Australia they actually give PMS కోసం they do give leaves ఇస్తారు వాళ్ళకి, because they understand the importance of the సైకిల్. బేసిక్గా 4 phases ఉంటాయి ఒక లేడీ సైకిల్లో. ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి? ఎగ్ డెవలప్ అవుతున్న ఫేజ్. దట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫస్ట్ 10 days. ఓకే, సో 10th to 14th day ఏంటి? ఓవ్యులేషన్ పీరియడ్. చాలా బాగుంటుంది మూడ్ అప్పుడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సార్ట్ అవుట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు సార్ట్ అవుట్. ఓకే, సో 10 to 14 days. Then after that comes luteal phase, wherein the progesterone comes in and it will take care of your all the hormones. అంటే it will be preparing your uterus for pregnancy. సో ప్రెగ్నెన్సీ గనక లేదు అంటే షెడ్డింగ్, దట్ ఈస్ మెన్స్ట్రురేషన్. సో దీనికి ఈ లూటియల్ ఫేజ్కి ఇంకా మెన్స్ట్రురేషన్కి కొంతమందికి బ్లోటింగ్, మూడ్ స్వింగ్స్, రియల్ వెయిట్ గెయిన్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 kgs డిఫరెన్స్ వస్తుంది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పీరియడ్. సో దిస్ ఇస్ PMS, pre-menstrual symptoms, and it is real, for real. And there are also medicines to decrease PMS. పెయిన్ కోసం, బ్రెస్ట్ టెండర్నెస్ కోసం, మూడ్ స్వింగ్స్ కోసము మనం ఎంత అయితే లైట్ తీసుకుంటామో, బట్ యాక్చువల్గా ద లేడీ వుడ్ బి గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దోస్ ఫేజెస్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఆస్ట్రేలియాలో, ఇంకొన్ని కంట్రీస్లో, లైక్ ఐ థింక్ ఇన్ న్యూజిలాండ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, దే డూ గివ్ లీవ్ ఫర్ PMS 5 days every month for PMS, because they have actually seen ladies edema, ante body anta swell అయిపోయి, weight gain అయిపోయి, bloating, they can't do their job. menstruation వచ్చాక కొంతమందికి మళ్ళీ పెయిన్ ఉంటుంది. సో ఆ PMS టు మెన్స్ట్రుయేషన్, ఇట్స్ వెరీ 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 క్రూషియల్ పీరియడ్. చాలా టాంట్రమ్స్, చాలా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ రియల్. షీఈస్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ హర్ ఓన్. ఇట్స్ బికాస్ ఆల్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ హర్ బాడీ. షీఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్. ఇండ్లలో చాలా మంది ఇన్లాస్ కానీ, హస్బెండ్ కానీ కూడా ఆమె ఎప్పుడు ఇంతే చేస్తుందిలే, ప్రతిసారి ఇంతే డ్రామా ఆడుతుంది, ఇట్లా ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ ఉన్న స్ట్రెస్ మీద వీళ్ళ మాటలు ఇంకా పెద్ద స్ట్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డ్రామా ఈస్ బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ 20 హార్మోన్స్ ప్లేయింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, లైక్
like a female, then you'll understand. For male, what is there? Only one hormone. They have to deal with testosterone. We have to deal with estrogen. We have to deal with progesterone. We have to deal with FSH, follicular stimulating hormone. We have to deal with LH, luteinizing hormone. Inni hormones tho oka lady throughout her life she's dealing ante she needs the drama, and you have to handle the drama. True, they have to handle You it. have to handle the drama, because we are not doing drama because of some creation. It is actually happening in our body, so you have to take the drama. True. And you have to give importance also to the drama. And correct ga tackle chesi you will know how to go for it, instead of just blaming her. Even pregnancy lo kuda manaki enni hormones surge 100 times 1000 times పెరిగిపోతాయి కాబట్టి అన్ని మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి. సో పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అవన్నీ కూడా దట్ ఈస్ వాట్ అవి ఇంకా ఈ మధ్య ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా. చాలా చాలా. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అ లేడీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద డ్రామా, షీఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దోస్ హార్మోనల్ ఫేజెస్. అండ్ ఫర్ గాడ్ సేక్ డోంట్ కాల్ ఇట్ డ్రామా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డ్రామా. షీఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఇట్. ఇఫ్ పాసిబుల్ గివ్ హర్ పీస్, ఇఫ్ నాట్ జస్ట్ లెట్ హర్ బీ అలోన్. దట్స్ ఇట్. True. Thank you so much, ma'am. ఇది అందరి వ్యూవర్స్ కోసం, like everybody is facing, each and everybody. Okay. Thank you so much for speaking on behalf of all of us. It's my pleasure, and I'm here for womanhood and fertility, and it's my job, I think, to make people more aware of what is happening. True. సో మ్యామ్, చాలా మంది అమ్మాయిలు వెజైనల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడాలంటే సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. అది ఒక షేమ్ కాదని మీరు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఇప్పటికీ చాలా మంది ఓపెన్ గారు. So I would call vagina or uterus, it's a path to creation. It is where from the life begins actually. True. So even, if you see, there are some goddesses where we pray for the vagina. True. So you have to understand the importance of vagina, where the creation itself begins. So it's not something you can take very light, and you should be proud of it. Yeah. It should be something where you're procreating life. So you should be very proud of it. That is one thing. First thing is that. Second thing is, it's a vagina. Obviously, it will have bacteria. Obviously, it will smell in a particular way. It is not some, perfume factory where it will always smell like roses. But if there is some curdy white discharge, or if there is some blackish discharge, brownish discharge, any kind of discharge, you have to definitely address it. Okay, normal ga white అవుతూ ఉంటది, ఓవ్యులేషన్ లో అవుతూ ఉంటది. దట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ ఎనీ విమెన్. ఓకే, దాన్నే ఏదో టబులాగా ఫీల్ అయిపోయి సోప్స్ పెట్టేసుకొని డచింగ్ చేసేసుకొని, సోప్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హార్మింగ్ యువర్ వెజైనల్ హెల్త్. అండ్ అగైన్ దెర్ ఇస్ స్కిన్ లైట్నింగ్ క్రీమ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. హౌ సేఫ్ ఇస్ ఇట్? It is carcinogenic. It is carcinogenic. Skin lightening creams, down there, bleaching, all that is very, very harsh chemicals which can even lead to cancer. So, I mean, it is meant to be the way it is. Natural. Everything can't be polished, and everything can't be in one color. God has given you that for some reason, and it has to be the way it is. So please don't try to, polish it or make it what it is not. Natural ga edaithe undo, that is God given, and it has to be like that. I'm very proud the way you're explaining, the creation and all. Yeah, because people have to understand and stop making it a taboo. We have to break the taboo in the society, basically. Yeah. So ma'am, మీ జర్నీలో ఉమెన్ పవర్ అంటే ఏంటి? So for me, women empowerment means anything that is freedom. Either it is financial freedom, or freedom to take decisions, or freedom to take a stand and make your own thing on it. A decision, a freedom. Because all these years, throughout the centuries, even if we believe it or not, women have been oppressed. Not now. I'm not talking about this generation. Since ages. So, ఆ oppression, అట్లా ఉండిపోవడం అనేది అలవాటైపోయింది. So now when we are coming out, we are just asking them for equal chance. True. And that freedom. Financial freedom. Any freedom to make decisions, to make your own will. And that peace here,
that freedom, nothing more or nothing less than that. I think that is free, that is empowerment for me, for That's women. absolutely 100%, ma'am. So, ma'am, we'll go with the rapid fire. Hmm. So, egg freezing, miracle or a marketing? Not both. Okay. Miscarriage, guilt or society pressure? Not both. Sperm test, do men feel embarrassed? Don't feel embarrassed because it's going to give you a baby. IVF, fear or hope? Both. PCOS, is it lifestyle change enough? Partly enough. Okay. Late marriage, dream end or delay? Never say never. Better late than never. Okay. Adoption, is it a solution or a second option? Solution. Definitely. Love and fertility, are they connected? Totally. Social stigma, is it avoidable? That is why we are doing this podcast. True. Fertility pills, magic or myth? Not both. Not both. Okay. So thank you so much, Dr. Fazlunisa garu, because you have lightened up so many homes and hearts too. Thank you so much. It's always pleasure to be here, Mansa, with you. Thank you so much, ma'am.